Сайн байцгаана уу бахтан үзэгчтэй. Баяр хөөртэй элдэг Монгол орноос доктор Цэвгмэд мэдчилж байна. Амьдрал тань үргэлжийн гэрэлгээгээ баяр хөөрт инээдэр бэлхэн байхыг манаар түмэн хүсэн өрөөе. Доктор Вильям Грантийн нарны гэрэл ба витамин D-гээр эрүүл мэндийг сайжруулах нэвтрүүлгийн 3 нийтвэр хэсэг тавтай морилно. Доктор Грант нь алслагдмал агаар мандлыг мэдрэх лазер системийг хөгжүүлэхийн төлөө 30 жил ажилласан ба үндэсний сансар судлал болон сансар судлалын төвийн ажилтнаар ажиллаж байсан Америк нэгдсэн улсын физикч юм. Тэрээр эрүүл мэндийн асуудалд сонирхолтой болж улмаар 2004 онд Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Сан Франциско хотноо нарны гэрэл, шимтгижил ба эрүүл мэндийн судалгааны төв буюу Сан-Аркийг үүсгэн байгуулжээ. Түүний ашигын бус байгууллагын олон нийтийн ажлын талаар түүнээс сурчлага авах боломж Supreme Master телевизэд олдсон юм. Энэхүү 3 сурал нэвтрүүлгээрээ бид наранд гарахын ач тус түүний дотроос эрүүл мэндийг сайжруулах чухал үйлчилгээтэй витамин D-г бид үйлдвэрлэхийг нэмэгдүүлдэг хэд ягаан туяа B буюу UVB туяаг шингээхийн ач тусын талаар суралцах болно. Доктор Грант витамин D-гийн талаар 300 судалгаа, шимтгижлийн талаар 50 судалгаа нийтлсэн байдаг ба түүний бичиг цаас нь олон их сургуулиуд болон судалгааны төвүүдийн цаашдын судалгааны суурь байсаар ирсэн билээ. So the mission of SunArc is to do research and education on the health benefits of sun exposure, vitamin D, and diet. With very little funding, I mainly work with publicly available data. This can be data sets like from the Food and Agriculture Organization on dietary supply factors for various countries. It can be the UVB dose data from the United States. It can be latitude. It can be health rates. It can be disease rates, incidence, and mortality rates. Доктор Грант нарыг бишир нэртэй номыг хамтран бичсэн бөгөөд уг номыг наран тогтмол хугацаагаар гарч байх нь хүний амьдралыг уртасгаж, өвчлөлтийг багасгадаг тухай 1200 судалгаанд суурилан бичжээ. Жишээлбэл наран тогтмол явдаг эмэгтэйчүүд нарнаас зайлсхийдэг эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад ташааны бэрхлэн засрахгүй байх магадлал нь 11 дахин бага байжээ. In our book Embrace the Sun, we did mention that sun deprivation can be as dangerous as smoking. That was based on a study from Sweden, which followed people for 10 or 20 years and looked at mortality rates as a function of the amount of time they spend in the sun. And for them, they found out that it was maybe 1.5 or 2 years difference between those who spent more time in the sun and less time. Those who spent more time in the sun lived longer. And interestingly, this study was actually based on trying to look at the effect of sunlight exposure and melanoma. But as a side effect, they found that the benefit of increased life expectancy. Now, actually, in the United States, smoking is associated with a 5 or 10 year reduced life expectancy. So for the United States, the statement is not quite correct. On the other hand, I did do a study, published paper in 2009, in which I looked at the benefits of sunlight and the adverse effects of sunlight. And what I found was that melanoma and skin cancer accounted to less than 1% of the cancer deaths, or at least less than 1% of all deaths. And that a lot of the deaths were related to diseases for which UVB and vitamin D reduce the risk: cancers, cardiovascular disease, respiratory infections, diabetes, etc. So we could claim that it's much more beneficial to be in the sun than to not. Америк нэгдсэн улсад өвөл нас барах нь зунтай харьцуулахад 25% их байгааг судалгаагаар тогтоосон байна. Доктор Грант болон бусад хүмүүс энэхүү эрс ялгаа нь жилийн хамгийн хүйтэн өдрөлд нарыг хангалтгүй шингээснээс үүдэлтэй гэж үздэг ажээ. There is a seasonal effect which I think is primarily related to changes in UVB and vitamin D. Cardiovascular disease, now we're seeing strong evidence that that's linked to the amount of UVB. Infectious diseases are more common in the winter. Эрэг мэдээлэл авахаар одоо төр завсарлаа. Бид тун удахгүй эргэн ирэх тул Supreme Master телевизтэй хамт байгаарай.
Доктор Вильям Грант нарны гэрэл болон витамин D-гээр эрүүл мэндийг сайжруулах нэвтрүүлгийнхээ нэгдүгээр хэсэгт эргэн тавтай морилно. 20-р зууны төгсгөлд Америкчууд бүдүүн гүдсний хорт хавдраар нас барах нь Америк нэгдсэн улсын зүүн хойд хэсэгт илүү нартай, дулаан цаг агаартай баруун өмнөд хэсэгтэй харьцуулахад хавьгүй өндөр байсныг Америк нэгдсэн улсын судлаачид олж тогтоожээ. Ярилцлагын үеэр доктор Грант хитягаан B2-ийг шингээснээс үүдэлтэй бий болсон витамин D нь тодорхой зарим хорт хавдраар нас барахаас сэргийлж бууралдаг болохыг баталсан хангалттай их нотлох баримт бий гэж хэлсэн юм. In terms of reducing risk of cancer, one of the interesting studies I showed was that people in the Nordic countries, that's Denmark, Sweden, Norway, Finland, and Iceland, those people involved in outdoor occupations, whether it be construction, foresters, etc., farmers, they had the lowest risk of many types of cancer. And if you looked at other occupations, the risk sort of climbed right up the ladder to, as they had less and less time out of doors, like waiters, they had much higher risk of cancer. So if you can get your UV exposure through occupation, but not so much that you get skin cancer, I mean, that's a good way. But if you live, for example, in San Francisco, where it's often foggy in the summer, you're indoors, you're an urban village. If you walk out of doors, even at noon, you're often between buildings. So it's very hard to get the amount of vitamin D you need from UV exposure in many places. But once people develop cancer, vitamin D is very important because, for one thing, it blocks the formation of blood vessels around the tumors. And the tumors need these blood vessels to bring nutrients in order to grow. And it also reduces the risk of metastasis to other organs. If a tumor just stays in one place and grows, it's not going to kill you. But when it spreads to other organs, that's when it becomes deadly. Доктор Грант өөрийн харсан баримттай тулгуурлан наранд байснаар хүний меланома юм уу арсны хорт хавдраар өвчлөх өчүүхэн эрсэл нь нарны ерөнхий ангаагч хамгаалагч хүчний агуу их ач тустай харьцуулшгүй гэдэгт итгэдэг. Melanoma rates went up somewhat, in part because wearing sunscreen in the United States reduced the penetration of UVB into the skin while increasing the amount of UVA because our sunscreen does not block the UVA as well. And so it was sort of, counterintuitive that wearing sunscreen would actually increase the risk of melanoma. But it turns out that nature has a way of protecting against melanoma. It will increase the amount of tanning, which blocks the UVB. It will increase vitamin D production, and it will reduce the risk of burning and so on that lead to melanoma if you go out on a regular basis. But if you just go out on the weekends, you're a little more likely to get melanoma. People shouldn't be so concerned about skin cancer melanoma. They should be concerned about total health and total mortality rate, not just, am I going to get skin cancer? The analogy I use is like driving a car. You have an accident. If you have your seatbelt on and so on, the outer surface of the car is going to take most of the damage. The passengers are going to be protected. And that's what it's like with the skin as the barrier. It's going to help produce the vitamin D to help reduce the risk of internal cancers. And sure, you may get a little bump here and there, but you can often remove those skin cancers and melanomas and go on to live a much longer life. But meanwhile, you're protecting the internal body from internal cancers and many other diseases. Завгүй хуваараас цаг гарган үнэтэй туршлагаа бидэнтэй хуваалцсан доктор Вильям Грантад талархлаа илэрхийлье. Эх 7 хоногийн баасан гарагт буюу 1-р сарын 11-нд бидэнтэй хамт байж нарны гэрэл витамин D-гээр эрүүл мэндийг сайжруулах нэвтрүүлгийн 3-ын 2-р хэсгийг хүлээн авч үзээрэй. Supreme Master Ching Hai gratefully offer a humble token of support, $12,000 to help the furtherance of this helpful project, with best wishes in God's love. Supreme Master Ching Hai is deeply grateful to the beloved God for all the financial help, comfort, and support to the afflicted and needy, and/or any good cause over the years, as a humble vessel for Here's compassion and love toward Here's precious children. Доктор Грант болон нарны шинжил эрүүл мэндийн судалгааны төвийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар авна. Сан арк цэг орг. Нарыг хүлээн ав хэмээх түүний номыг дараах вебээс авч болно. Amazon.com